এখানে এত আর একটা জায়গায় আসলাম, এটা ওই পার্টটা পুরোটা আমরা শেষ করলাম, এতক্ষণ তোমাদেরকে যেটা দেখালাম ওই পার্টটা শেষ করলাম। এবার এসছি তা আরেকটু ভেতরে, এখানে হয়তো পাখি টাকি আছে, অনেক আওয়াজ পাচ্ছি, কোথাও আছে হয়তো ওটা। কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা দেখলাম আমি এখানে একটু দেখাবো, জানি এখানে কি ঢুকে থাকবে জানি না। গাছটা পুরো শেষ হয়ে গেছে ভেতর দিক থেকে, শুধু উপর থেকে আছে। অনেক দিনের পুরাতন গাছ এগুলো, সেই জন্য এরকম হয়ে গেছে অবস্থা। এত ভয় লাগছে, তবু বলছে না কি দেখা, ভিউয়ার্সদেরকে দেখা, তার জন্য আমি তোমাদের জন্য এখন জানি না কতগুলো বাদুর আমার উপরে এসে ঝেপে পড়বে, কিন্তু এখানে দেখি প্রচুর বাদুর, একটা গাছ বাকি নেই যে বাদুর নেই, প্রতিটা গাছে বাদুরের বাসার বাদুর। তুমি দেখাও পুরোটা, আমি তবু যাবো, রিস্ক নেই।
তো বন্ধুরা এখন পুরোটা ঘুরে একটু এবার শেষের দিকে এসেছি, শুনে সবাই বলছে যে এখান থেকে উপর থেকে না ভিউটা খুব ভালো দেখা যায় পুরো ফরেস্টার ভিউ টোটালটা দেখা যায়। তোমাদেরকে এর আগে দেখালাম, অ্যাকোরিয়াম দেখালাম, মাছ দেখালাম, আরও অনেক কিছু বিভিন্ন এখানে খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা টাইম স্পেন্ড করার জন্য খুব সুন্দর। এখানে সবাই আসে টাইম স্পেন্ড করার জন্য। আর গরমের দিনে বেসিক্যালি তুমি যদি আসবে তো খুব সুন্দর একটা আবহাওয়া প্রভাব পাবে। তো বন্ধুরা এবার চলো, এবার উপরে যাচ্ছি, গাড়ির উপরে দেখা করছি। আরেকটা জিনিস এখানে বলে এখানে একটা জিনিস দেখতে রায়গঞ্জ ডিভিশনের যে ম্যাপটা এটা পুরোটা দেখাচ্ছে, পুরো রুটের যে আছে ওয়াটার বডি বাদুর যেখানে আছে এই পুরো এরিয়াটার ফরেস্টের যে ম্যাপ সেটা এখান থেকে দেখা যায়। একটু এই ঘরে দেখুন কতগুলো ফ্রেম রাখা আছে, অবশ্য ঘরের ভিতরে ঘর দেখতে পাচ্ছি আমি। আছে এখানে একটা সাজেনলি আমার চোখে পড়লো একটা নাম, কি লেখা আছে এই নামটা একটু সবাই জুম করে দেখাও, সবাইকে একটু জুম করে দেখাবে। ভূতি হাঁস, আমি কোনোদিনও এই হাঁসটার নাম শুনিনি, ভূতি হাঁস।
তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। এটা সেকেন্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্টটা যারা যারা দেখোনি তারা আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করে দেখতে পাবে, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিজিট করলে ফার্স্ট পার্ট দেখতে পাবে কুলিক ফরেস্টের। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। চলো।